injured and all of that, sometimes they do get near, but he needs to keep an eye on them, to keep focus, to know where they might hit or have hit. Someone in the chat is saying quadcopters. Yeah, maybe. في سؤال بالشات. There is a question. شو حابب تحكي أنت شو اسمه الصحف الدولية إذا كان عندك هاي المنصة؟ تقصد شو هي رسالتي للصحف حول ما يجري في غزة، مش هيك؟ على راحتك. The question, I'm sorry guys, I'm reading the question. What would you want us to say? What would you want us to say? Okay, I read it as what would you like to say to international press? I'm sorry, I rephrased the question. تفضل. هو كان سؤال، عفوا أنا قلته غلط، هو كان السؤال شو حابب إنه الشعب اللي عم يستمع يقول للصحف الدولية، بس أنا بعتقد إنه صوتك كمان مهم. أوكي. يعني أول شيء تكون الرسالة إنه أن يتم التوقف عن الانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي. He says first thing is to stop siding by the Israeli narrative. So the bias for Israeli narrative needs to stop. That's what you can do. ثانيا أن يكون هناك حالة تضامن وانحياز مع مبادئ الإنسانية المعروفة حول ما يجري بحق الأطفال وبحق النساء وبحق المدنيين في غزة. He said the second thing is solidarity and a bias towards humanitarian principles and to apply them to the people of Gaza, the children, the women and men of Gaza. وأيضا عليهم تداول صور الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال تحديدا، أن يتم إبرازها بشكل كبير جدا حتى يعرف العالم ماذا يحدث في شمال قطاع غزة وفي قطاع غزة بشكل عام من قصف وتجويع وتهديدات مستمرة. He said the third thing you can do is to share the images of Israelis horrible atrocities in the north all around. Just share all images that have been documenting Israelis atrocities. أيضا مطلوب أن التركيز على شمال قطاع غزة الذي يعاني من انعدام المستشفيات، انعدام الأدوية، انعدام الوقود، انعدام كل المقومات الحياتية الإنسانية. عفوا قلت إنه تركيز على المشافي ولا ما فهمت؟ إنه يتم التركيز على غياب وتوقف عمل المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي وعدم سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود الذي يشغل المستشفيات ومحطات المياه. He says that as a fourth thing, you need to focus also on among other things, hospitals that have been forced to be out of service due to no of aid, no entry of fuel, no entry of any medical necessities needed to help all civilians or any civilians. And also regarding أنا عفوا ما سمعت آخر قطعة حكيتها، حاول شو كمان أنت قلت أول شيء فصل المشفى، بس آخر شيء قلت كمان ما سمعت يعني. حكيت عن قصف المستشفى، حكيت عن حرب التجويع والتعطيش، وحكيت شيء ثاني كمان بيحتاجوا والسماح بإدخال الوقود. هذا بالمشفى. Okay, so focus on getting the attention on hospitals that has been out of service, like you said, no aid, there's starvation.
People are hungry and thirsty. So that's what we need to focus on. And also, I think he mentioned something about fuel, but I could not hear it completely in my headphones. So I didn't catch that part. But I think he meant the system that could be transforming salt water into sweet water for drinking, because I know he mentioned that earlier. We have another question in the chat. Are eSIMs urgently needed in the north? I'm sorry, what are eSIMs? Oh, okay. Like eSIM cards? Yeah. في سؤال كمان لك بالشات، هل يوجد حاجة للإلكترونيك، هي تذكر السيم كارد اللي حكينا عنها الإلكترونية، كروت التليفون الإلكترونية، هل يوجد لكم حاجة خصوصا الشعب الشمال؟ ممكن نحتاجها، صحيح ممكن نحتاجها. Yes, there could be a need for that. Yeah. Is there any other questions? I'm sorry if I haven't been able to watch the flow of comments. I don't see any, but I'll remind folks, if you have questions, it makes it easier for them to be seen in the question chat that is on the right. And good people, I mean, thank you for listening to us, and thank you for being graceful towards me as I have been trying to translate for Hamza. Hamza is doing, such a heavy load of work, he and his colleagues, and the little thing we are able to do, me and the great people of Freedom Flotilla, we are trying to do. So if you have a problem with the translation, please let me know. I will better myself. Quite a lot of my maybe stuttering has to do with shyness as well. But شكرا كثير لك